Good evening, students. Welcome to Education Help. And today we will continue with the next part of exceptions. What are the best practices or what we have to follow while writing exceptions that we will see. And the best practices are be specific. That means whatever is needed, that only we have to take. So simply taking everything is not essential. ಎಲ್ಲ ಎರರ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ. This allows for more precise error handling and debugging. Document exception. That means whatever exceptions you are trying, write it in program by using maybe comments. ಹ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೂ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಟೀಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಫೈನಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಮೇ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಸೇಜು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಈಗ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ದೆನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಇವನ್ ದೋ ದರ್ ಈಸ್ error or no error, that means even though there is exception or no exception, it will take that part. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ custom exception. For application specific error, create custom exception classes that inherit from built-in exceptions. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರು ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಎರರ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪ್ರಿಂಟಿಂದನೂ ಬರೀಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದ್ಸಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ದ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಕೋಲನ್, ದೆನ್ ಕೋಡ್ ದಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಶ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರರ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ದ ಕೋಲನ್, ದೆನ್ ಕೋಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಶಿಂಗ್ ವೆನ್ ಎನ್ ಎರರ್ ಆಕರ್ಸ್. ಏನೇ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆನ್ ದ ಎರರ್ ಕಮ್ಸ್, ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ನೋ how to handle that error by the help of exception handling technique. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕಲಿಸೋದು. ಲೈಕ್ ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ಈ ಎರರ್ ಬಂದರೆ ನೀ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ರೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ವೆನ್ ದ exception occurs. Now we are seeing raising exceptions in Python. Python ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, how we can raise. So by the help of two commands, there are two commands to raise the exceptions. Okay, one is raise, another one is assert. Raise is one statement, the assert is another statement. So syntax, raise exception name, then the optional argument. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೋಲನ್, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯೂಸ್ ಟು ಥ್ರೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮೆಸೇಜ್. ರೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರರ್, oops ಕೋಲನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಆಕರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಎರರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನೇಮ್.
ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ರೇಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಎರರನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎರರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ನನಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೂಸರ್ಸ್. ದರ್ ಆರ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓಕೆ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ರೇಸಿಂಗ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The assert statement. Assert is another one. Assert expression, comma arguments. Even this is argument is optional. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿರಲಿ, in syntax we will use square bracket to show the optional values. Computer field ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Tests an expression and raises assertion error if false. That you have to remember. True ಇದ್ದಾಗ assertion ಬರೋದಿಲ್ಲ. Assertion occurs when there is a condition is false. Okay, then only assertion will be raised. Assert number greater than or equal to 0. ನೋಡ್ರಿ, number greater than or equal to 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ, ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. Less than 0 idre, it will take this statement, oops, negative number, and it will go out. Commonly used at function start to validate the inputs. Andre input validation ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಡ, ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೂಸರ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, assert marks greater than or equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್, ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ assert is helpful. Both methods interrupt normal program flow and jump to exception handler code designed to manage these situations. ಎರಡು ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು error bandre exception handling party ಹೋಗ್ತದೆ. So now example, using raise statement. When using raise, Python displays the exception type, example index error, an optional custom message, then the stack trace back showing the sequence of function calls, like number equal to 1 2 3, length equal to 5. If length greater than len of number is 3, but we have taken length as 5, so 5 greater than len of number, yeah, it's greater than len of number. Andre 5 greater than 3, yes, raise the index error. It will raise the index error and it will show the error. Print no execution. If the length is maybe 2 or 3, then it shows this line. It will not go to this part. Just we will check it out. Okay. So now we will see the program, how it works. Okay. Now here we can see numbers is equal to 1 2 3, length is equal to 5. If length greater than len of numbers, length is greater than len of number, 5 greater than 3, raise index error. So we'll run and see how it gives the message. So you can see there is a index error, raise index error. Directly it shows the same type of Python error. We have created this error now. I will take this one as 2. This greater than len of numbers? No. Length is greater than len number means it raises the error. Now when we run the program, no execution. That means there are no errors. Directly it goes to the last statement. So in this way Python handles the error. Next is example of using assert statement. How we can use the assert statement. So print use of assert statement, depth negative check number, assert number greater than or equal to 0, oops, negative number, print number into number, print negative check 100, print negative check minus 350, raises assertion error. We will try this one and we will see.
So print use of assert statement. Then the program contains depth negative check number colon. Okay. And we are taking assert statement, correct? So assert number greater than or equal to 0, then we are giving message. Otherwise, print number into number. So assert number, the given number is greater than 0, then continue. Otherwise, display the message O or oops, number is negative. Okay. Otherwise, if the assert statement is not executed, then display, that means number is greater than 0. Then display number into number. Okay. This is the given program. Next program part is print negative check. That means the main program part. So this is a function part. I will write for the understanding. I will write function part, and this is main part hash main part or calling program. Okay. So then we will call the function now. Negative check. So number I'll call it by 100. Okay. Then even I'll take negative check. Okay. First we will try this one and we will see. So what it displays, run module. So I can see like use of assert statement. So it is showing the result as 10,000, correct? That means directly it is going for the print without assert statement, assert message. Now we will take the same thing for the minus value, maybe minus 100. Now run. Now assertion error, number is negative. You can see. So it is showing like Python error. So that means assert number greater than 0, directly it takes the error and it comes out. It will not take the print. So this is use of assert. So assertion are useful for the validating input. Input validation, this is the best thing. Next, exception handling process. How the exception handling occurs. When an error occurs, Python creates an exception object with E. The exception is thrown out. That here it is shown. This is like throwing exception. The exception is thrown out, handed to the runtime system. That means the runtime or the exception block. It will catch hold of that error. The runtime searches for an exception handler in the call stack. It will catch hold of that error thrown out. If found, the handler catches the error and executes the code. If no handler is found in the call stack, the program terminates. This is the concept, like exception handling process. Sometimes there may be question, explain exception handling process. With figure, if you show it, even the evaluator will easily understand. By that also you will get the marks. Even step by step you can write. The figure is a good thing. Okay, by that everybody will understand. ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎರರ್ ಆಕರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಡ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫೌಂಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಿ ಕೋಡ್. ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಆದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್. Okay, in this way you can write the exception handling process. So simple exception handling example. So without exception handling or with exception handling, okay, both the things are given. So we will try
this part now. Exception handling example. So like num1, int input enter one number, num2 input another number, result is equal to num1 divided by num2, print the result. We will try. Take number 1, that is equal to int enter one number, and number 2, that is equal to int input enter another number, then result is equal to number 1 divided by number 2. Okay, print the result. So we will try now. So the first thing I'll try with, okay, so there is a value error. Okay, invalid literal parent with base 10, enter one number. So where it is, number 1 is equal to int, sorry, so we have to take input. Int is a function, we have not taken input. Okay, so int input, okay, enter another number. Now we will run. Enter one number like 45. I'll take the second number as, okay, maybe like 2. So now the result is correct. There are no errors. So now again we will try. Run. Okay, the first number I will take for 56. Second number is 0. So then there is a 0 division error. Now this is exception. You can see that is in title case. And this is exception, built-in exception name. And this is message for the user's understanding. Now the exception is raised. Then how we can catch hold of this exception? So we have to take the code in the try, and this is the indent for the try. Okay, again go back to the end and again take this at this position, then result at this position, the same position. Okay, then we have to take except, below try we have to take except colon, except, even you can take 0 division error. Okay, so then, sorry, this one we have to take here. Okay, now except value error. Okay. So 0 division error, and we can display some message. Print second number must be other than 0. Okay, so now we will try. Run the module. Okay, once again. So take one number 56, second number we will take 0. So second number must be other than 0. That means, so using try, we tried the code, and if the error comes, so automatically the try block will throw the error, and the except block catch hold of that error and displays the user's message or the programmer's message. By that the user can understand very easily. ಅವನು ಯೂಸರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎರರ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಈ ಎರರ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಎರರನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎರರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, now we will take one more thing, that is accept value error, and please enter valid numbers. So we'll try in the program. Okay, so we will take, copy this one, Control C, and then Control V. Okay, here we can change it as value
error. Okay, print enter numeric value. Okay. Now once again we will try run. Now we will take the number, like instead of 56 I'll type hello and then enter numeric value, because so the error is raised here. Okay, so in number one we gave the number one as one character value or one string value, then automatically the error is raised and it will go to the first part. Value error in the value, then this one. Any other errors, okay, even we can catch hold of that thing. Multiple exception handling techniques. You can handle different exceptions with different responses, like maybe try open a file and read a number with open data.txt comma r as file colon number is equal to int file dot read line result is equal to 100 divided by number, then the file not found error, value error, zero division error, all these things. Now we will try this one. Even this is an example for multiple, but we will try that same example. Try with open that is data.txt with open data.txt double quotes close comma r. Okay, so r as file is equal to int file dot read line. Whatever is there in that file, we are taking it as a number. So number one is equal to I'll take the same program, by that it will not confuse you people. Number is equal to int file dot read line. File ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು read line. Okay, file dot read line. ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ file dot read line. Then result is equal to 100 divided by number. So result is equal to 100 divided by number. Okay, and this must be in the indented way. ಅದಕ್ಕಾಗಿ just take the backspace and press enter. Automatically it will take in the correct position. Okay, that is the best method. Then the even for the next one, use the backspace or maybe use the delete, then press enter. It will go to the correct position. Except file not found error. Except file not found error. We will take that one. Except file not found error. Color is changed means exception given is correct. File not found error, print the file doesn't exist. Print the file does not exist. Then the value error, what he has given, the file does not contain a valid number. The value. The file contain valid number. And the third part, zero division error. Number in file cannot be zero. The number in file cannot be zero. Generic exception. So for all other exception, that is called as generic. You can write just except. Then catch any other except. Print something unexpected happened. Print something unexpected and AD. Unexpected happened. Now we will run. Now the file doesn't exist. So because this data.txt is not there. Okay. Now we will create that file. So we will create that file. Oh, sorry. Here it must be number, because here we have taken this one as number. Okay. 100 divided by number. Now I will create new file.
one file I'll create, okay, just for the purpose of that. This one we will give the name as data.txt. In that I will take valid number, so I will take hello. Now we will save this file as a file save, give the name as data.txt, save. So now we will run again. Now there is a file, but the file contains string. Okay, so the file does not contain valid number. Okay, it contains character now or string type. So it displays this error. So value error. Now we will open the same file again. So data.txt, where it is. Okay. Here you have to take text file, then only it will show the data.txt open. Okay, hello, instead of hello I will store 0 and I'll save the file. So the number in file cannot be 0. This is third error. Now I will take one valid thing in the file. So file open. So we have to take this one as text file, then only it will show the data file. Now I will store one value 10. Now close this or save this file. Now once again we will run. Now there is a value. So directly it will come to the result and it will display the valid result. It will not go to the exception block. Okay, clear? So this is the simple method of handling multiple exceptions. Thank you, students. Just refer everything clearly, and if there are any doubts, comment it. Once again, I will clarify the doubts. Okay, thank you. God bless you. See you again.